think last class problem number anta complete చేసిన problem number. Open problem number 11. Please open problem number 11. There are 2 points to be discussed. Off chesi వెళ్ళిపోయావు నువ్వు. Question number 11, points to be discussed. 2 points ఉన్నాయి, ఒకసారి చెక్ చూద్దాం. Point number 1 చూడండి ఒకసారి. Point number 1 in question number 11. Every week he draws 200 rupees. That means their drawings 200 into 13. Somebody asked me doubt, why this is cash transaction? Why shouldn't I take it as a bank transaction? ఎందుకు దీన్ని క్యాష్గా తీసుకోవాలి, ఎందుకు బ్యాంక్గా తీసుకోకూడదు, ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు కదా, ఎందుకు నువ్వు తీసుకున్నాను, నేను తీసుకున్నాను అడిగారు. అలా ఏం లేదు నాకు. సీదా పాయింట్ నెంబర్ 2 ఆన్సర్ దొరుకుతుంది అక్కడ చూడు. పాయింట్ నెంబర్ 2 ఒకసారి చూస్తే, ఆఫ్టర్ మీటింగ్ వీక్లీ సన్డ్రీ ఎక్స్పెన్సెస్ 100 rupees and his drawings, underline those words, and his drawings, the balance of weekly collections is banked. That means after maintaining those expenses he will deposit the cash amount into the bank. That means those drawings are cash transactions, cash drawings. అక్కడ నోట్ చేసుకో సెకండ్ పాయింట్ ఎండింగ్ లో, బికాస్ డ్రాయింగ్స్ ఆర్ క్యాష్ డ్రాయింగ్స్. కమ్ టు పాయింట్ నెంబర్ 7. అక్కడ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉన్నాయి కదా టేబుల్లో, జనరల్గా ఎక్స్పెన్సెస్ అని కనిపిస్తే మనకి క్యాష్లో రాస్తాం క్రెడిట్ సైడ్. ఎందుకు రాయకూడదు అంటే పైన చూడు, టాప్ ఆఫ్ ది టేబుల్ బ్యాంక్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉన్నాయి, అండర్లైన్ ద వర్డ్ బ్యాంక్. దీస్ ఆర్ ద 2 areas స్టూడెంట్స్ మిస్టేక్ చేసే ఛాన్స్ ఉంది. నెక్స్ట్ కమ్ టు క్వశ్చన్ నెంబర్ 10. ఎవరైనా చేశారు ప్రాబ్లం నెంబర్ 10? ఎవరైనా చేశారా? ప్లీజ్ డోంట్ డూ ఆన్ యువర్ ఓన్, ఐ విల్ గైడ్ యూ. ప్రాబ్లం నెంబర్ 10 ఒకసారి క్వశ్చన్ చదవండి. ప్రాబ్లం నెంబర్ 10 and 12 ఆర్ కొంచెం డిఫికల్ట్గా ఉంటాయి, క్రిటికల్గా ఉంటాయి. ఎస్ మా ప్లీజ్. ప్రాబ్లం నెంబర్ 10 క్వశ్చన్ చదవండి. కొంచెం స్పీడ్, కొన్ని మిస్టేక్స్ అని ఫస్ట్ రెక్టిఫై చేసుకోండి. యు ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు అసర్టైన్ హిస్ ట్రేడింగ్ రిజల్ట్స్ ఫర్ ది ఇయర్ ఎండింగ్ 31st March 2015 ఉంది కదా, చేంజ్ ఇట్ యాజ్ 16. అండ్ పాయింట్ నెంబర్ 3లో సబ్ పాయింట్ బి, ట్రేడ్ క్రెడిటార్స్ వర్ 2000 rupees ఆన్ 1495 అని ఉంది కదా, చేంజ్ ఇట్ యాజ్
15, 1415. 2000 200 కదా, 200 on 1415. ఒకసారి క్వశ్చన్ చదవండి జాగ్రత్తగా. క్వశ్చన్ నెంబర్ 10 and 12 are different problems if you compare with all other problems. Okay, let me explain. N is a small trader. He maintains no books of accounts. Please underline no books of accounts. That means this question is related to single entry system. You are required to ascertain his trading results. Okay. Underline the date 31st March 16. Underline cheyandi. First point, the bank statement shows deposits during the year 12,020 rupees, withdrawals 11,850. Second one, assets and liabilities on, underline the number 31/3/2016. That means closing balances, assets, stock, debtors, book debts and debtors, stock, debtors, bank balance, furniture, trade creditors. In the absence of reliable information, estimates are given by the following manner. Stock and debtors have increased by 100 during the year. No purchase and no sale of furniture. Okay. Trade creditors were 200 rupees opening balance. Okay. Personal expense 800 means, note this, drawings, and business expense 700 rupees. మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్సెస్ ఇవ్వలేదు ఎక్సెప్ట్ ట్రేడ్ క్రెడిటర్స్. క్లోజింగ్ బ్యాలెన్సెస్ ఇచ్చాడు, ట్రాన్సాక్షన్ డ్యూరింగ్ ద ఇయర్ ఇచ్చాడు. ఇక్కడ డిఫికల్టీ అనేది వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్సెస్. రిమైనింగ్ ప్రాబ్లమ్స్లో రివర్స్లో ఉండేది, ఇది రివర్స్ మేనర్లో ఉంది. ఓకే, ఫస్ట్ కనిపిస్తున్న స్లైడ్ నోట్ చేసుకో. Given information, bank deposits 12,020, withdrawals 11,850, and closing balances, ఇది కూడా given information total. Stock 1,100, debtors 1,150, bank 320, furniture 2,000. I think one more figure is there. Last లో trade creditors 400. Last లో trade creditors 400. ఫస్ట్ జాగ్రత్తగా నోట్ చేసుకోండి, నీకు క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది. లాస్ట్లో క్రెడిటర్స్ 400 రూపీస్ మిస్ అయింది. ఐ థింక్ మిస్ అవ్వలేదు, స్లైడ్ కనిపించట్లేదు అంతే. ఇక్కడేం కనిపించట్లేదు, అక్కడ అలా కనిపిస్తుంది.
ఇక్కడ ఏం లేదు. ఓకేనా, నోట్ చేసుకున్నారా? ఫస్ట్ పాయింట్ ఏం నోట్ చేసుకున్నావు చెప్పు? బ్యాంక్ డిపాజిట్స్. దట్ మీన్స్ మిస్టర్ ఎన్న, ఓకే, వీళ్ళు బ్యాంక్లో డిపాజిట్ చేశారు అమౌంట్ 12,020. ఈ అమౌంట్ ఎన్కి ఎలా రిసీవ్, ఐ మీన్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చి ఉంటుంది? గెస్. క్యాష్ సేల్సా, డెటార్స్ నుంచి వచ్చి ఉంటుంది. మేబీ క్యాష్ ఆర్ క్రెడిట్ సేల్స్, అంతే కదా. డెటార్స్ అని పెట్టుకుందాం. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఏం నోట్ చేసుకున్నాం? విత్డ్రాల్స్ ఫ్రమ్ బ్యాంక్. ఎందుకు విత్డ్రా చేసి ఉంటాడు? మేబీ క్రెడిటార్కి పర్చేజ్ చేయడానికి కూడా విత్డ్రా చేసి ఉంటాడు. ఒక్క పాయింట్ మైండ్లో పెట్టుకో, క్వశ్చన్ నేను మొత్తం సాల్వ్ చేసి నీకు ఇస్తాను. వర్కింగ్ నోట్ 1. దానికంటే ముందు నీ క్వశ్చన్లో పాయింట్ నెంబర్ 3లో సబ్ పాయింట్ ఏ, పాయింట్ నెంబర్ ఏ ఏంటన్న? స్టాక్ అండ్ బుక్ డెట్స్ హ్యావ్ ఇంక్రీజ్డ్ బై 100 డ్యూరింగ్ ద ఇయర్. దట్ మీన్స్ స్టాక్ 100 రూపీస్ డ్యూరింగ్ ద ఇయర్ ఇంక్రీజ్ అయింది. క్లోజింగ్ స్టాక్ అమౌంట్ ఎంత చూడు ఒకసారి. దట్ మీన్స్ ఓపెనింగ్ స్టాక్ 1000. దీన్నే వర్కింగ్ నోట్గా ప్రజెంట్ చేయాలి. క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ ఓపెనింగ్ స్టాక్. $1,100 less increase in stock 100. Remaining balance is opening stock 1,000 rupees. సో సేమ్ పాయింట్లో ఇంకోటి కొంచెం డెటార్స్ ఉంది. సేమ్ వర్కింగ్ నోట్ 2 ఏమవుతుంది? క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ ఓపెనింగ్ డెటార్స్. ఇది కూడా ఎంత అమౌంట్ ఇంక్రీజ్? 100 రూపీస్. సేమ్ యాజ్ వర్కింగ్ నోట్ నెంబర్ 1. క్లోజింగ్ డెటార్స్ ప్లస్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ డెటార్స్, దెన్ విల్ గెట్ ఓపెనింగ్ డెటార్స్. డిఫికల్ట్గా ప్రాబ్లం ఇవ్వాలంటే ఈ ప్రాబ్లం ఇస్తారు, డిఫికల్ట్గా ఇవ్వాలంటే. నెక్స్ట్ వర్కింగ్ నోట్ నెంబర్ 2 చూడు, స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తుంది. క్లోజింగ్ డెటార్స్ 1150 ప్లస్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ డెటార్స్ 100, దెన్ ద ఓపెనింగ్ డెటార్స్ ఈజ్ 1050. స్పీడ్గా. వర్కింగ్ నోట్ నెంబర్ 3, ఓపెనింగ్ క్రెడిటర్స్ 200 రూపీస్ గివెన్ ఇన్ఫర్మేషన్ అది. వర్కింగ్ నోట్ నెంబర్ 4, డ్రాయింగ్స్ 800 రూపీస్ గివెన్. 5 బిజినెస్ ఎక్స్పెన్సెస్ 700 రూపీస్ గివెన్. నోట్ చేసుకున్నారా? జస్ట్ ప్రజెంట్ చేసిన ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం ఇది మొత్తం గివెన్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఓపెనింగ్ క్రెడిటర్స్ ఇచ్చారు, డ్రాయింగ్స్ ఇచ్చారు, బిజినెస్ ఎక్స్పెన్సెస్ కూడా ఇచ్చారు. వర్కింగ్ నోట్ నెంబర్ 6, calculation of receipt from customer. ఒక్క నిమిషం చూస్తారా? బ్యాంక్ డిపాజిట్స్ ఎంత చేశాను?
నీకు నచ్చింది చెప్పుకుంటున్నాను. 12,020. సో డిపాజిట్స్ చేసే ముందు ఎక్స్పెన్సెస్ ఉన్నాయి కదా, ఎక్స్పెన్సెస్ ఇంకర్ అయ్యాడు. ఏంటి సార్ అంటే అవి డ్రాయింగ్స్ ఉన్నాయి, బిజినెస్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఉన్నాయి. సో రివర్స్లో చూడండి, రివర్స్లో టేబుల్ చూడండి. కస్టమర్ నుంచి ఇంత అమౌంట్ రిసీవ్ అయితే ఫ్రమ్ దట్ డ్రాయింగ్స్ 800, ఎక్స్పెన్స్ 700, రిమైనింగ్ అమౌంట్ డిపాజిట్ చేశారు. అర్థమవుతుందా? స్ట్రైక్ అవుతుంది తర్వాత ఒకసారి జాగ్రత్తగా చెక్ చేసుకో. డిపాజిట్స్ నుంచి ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే రిసీట్ ఫ్రమ్ కస్టమర్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారంటే డిపాజిట్ చేసే కంటే ముందు డ్రాయింగ్స్ తీసాను, సేమ్ టైం ఎక్స్పెన్సెస్ పే చేశాను, రిమైనింగ్ అమౌంట్ డిపాజిట్ చేశాను. సో దిస్ ఈజ్ రిసీట్ ఫ్రమ్ కస్టమర్స్. మేబీ క్యాష్ సేల్స్, క్రెడిట్ సేల్స్. నోట్ చేసుకున్నారా? ఇప్పుడే ఓపెన్ చేయాలి. ఎలా నోట్ చేసుకున్నారా? గెస్ ది నెక్స్ట్ స్టెప్. ఏమై ఉండొచ్చు నెక్స్ట్ స్టెప్? ఫ్రమ్ విత్డ్రాల్ I will calculate cash payment to the suppliers or creditors. ఇందులో లాజిక్ ఏం లేదు, డిపాజిట్ చేసే ముందు ఎక్స్పెన్సెస్ బేర్ చేసాం అంతే. నెక్స్ట్ పాయింట్ చూడు, విత్డ్రాల్ ఆఫ్ మనీ ఈజ్ ఫర్ పేమెంట్ టు సప్లయర్స్. నెక్స్ట్ ఓపెన్ డెటార్స్ అకౌంట్. ఓపెన్ డెటార్స్ అకౌంట్. ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ ఉందా మన దగ్గర? జస్ట్ నో వి క్యాలిక్యులేటెడ్. ఎంత? 1050. క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ ఇస్ గివెన్ 1150. రిసీట్ ఫ్రమ్ కస్టమర్ నుంచి తీసుకున్నాడు 13,520. టోటల్ క్రెడిట్ సేల్గా తీసుకున్నాడు. బ్యాలెన్సింగ్ ఫిగర్ ఈజ్ సేల్స్. అర్థమైందా? ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ మనం ఫైండ్ చేసాం, క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ ఈజ్ గివెన్, జస్ట్ నౌ వి క్యాలిక్యులేటెడ్ రిసీట్ ఫ్రమ్ కస్టమర్స్, బ్యాలెన్సింగ్ ఫిగర్ ఈజ్ సేల్స్ అమౌంట్. ఫస్ట్ నోట్ చేసుకోండి, తర్వాత మళ్ళీ ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, ప్రాబ్లం అయ్యాక ఒక క్లారిటీ వస్తుంది. ఫస్ట్ అయితే నోట్ చేసుకోండి. ఎస్, బ్యాలెన్సింగ్ ఫర్ క్యాష్ సేల్స్ కాదు, క్రెడిట్ సేల్స్ అవుతుంది, డెటార్స్ అకౌంట్ కాబట్టి. రిసీట్ ఫ్రమ్ కస్టమర్స్. నెక్స్ట్ క్రెడిటార్స్ అకౌంట్. ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ మనం ఫైండ్ చేసాం, ఐ థింక్ గివెన్ అనుకుంటా కదా, గివెన్ 200. క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ కూడా ఇచ్చారు 400 రూపీస్. పేమెంట్ కదా, విత్డ్రావల్ అంటే పేమెంట్ అనుకున్నాం కదా, 11,850. రిమైనింగ్ బ్యాలెన్సింగ్ ఫిగర్ ఏమవుతుంది? పర్చేజెస్ అవుతుంది. యాక్చువల్లీ ఇది ఎక్కడ రాయండి, సారీ సరిపోయింది. ఇప్పటి వరకు ఏం చేశానో చెప్పనా? ఫస్ట్ ఏం చేశాను సార్ అంటే, ఫస్ట్ స్టెప్ ఏం చేసాం ఈ ప్రాబ్లంలో, ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఎలా ఇక్కడ గివెన్ నుంచి ఓపెనింగ్ స్టాక్ అండ్ ఓపెనింగ్ డేటాస్ ఫైండ్ చేసాం. దెన్
Then next one, debtors. Third one, డ్రాయింగ్స్ వాటిని ప్రజెంట్ చేస్తాం ప్రాపర్గా. దెన్ పేమెంట్ ఫ్రమ్ రిసీట్ ఫ్రమ్ కస్టమర్స్ అనేది ఇంపార్టెంట్ స్టెప్ అక్కడ. సో డెటార్స్ క్రెడిటర్స్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ట్రేడింగ్ అండ్ పిఎల్ బ్యాలెన్స్ షీట్ కాబట్టి ట్రేడింగ్ అండ్ పిఎండ్ఎల్ ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఉంది, పర్చేజెస్ ఉంది, సేల్స్ ఉంది, క్లోజింగ్ స్టాక్ ఉంది. సో విల్ గెట్ గ్రాస్ ప్రాఫిట్. దెన్ ఎక్స్పెన్సెస్ 700 రూపీస్ ఉన్నాయి కాబట్టి నెట్ ప్రాఫిట్ ఈజ్ 970. Any doubt? After that you have to prepare balance sheet. Balance sheet prepare చేయాలంటే we need opening capital. For opening capital you have to prepare opening balance sheet. Next opening balance sheet డ్రా చేసి opening capital ఫైండ్ చేయండి. From opening capital we will calculate closing capital by adding additional capital less drawings. I think there is no additional capital in this problem, only drawings. అయిపోయిందా? ఒక్కసారి పాయింట్ నెంబర్ 2 చూడండి. పాయింట్ నెంబర్ 2, అసెట్స్ అండ్ లయబిలిటీస్లో బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఇచ్చాడు. క్లోజింగ్ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ 320 రూపీస్. సో వీ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ ఓపెనింగ్ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్. ఎలా ప్రిపేర్ చేయొచ్చు? జస్ట్ బ్యాంక్ అకౌంట్ వేయచ్చు లేదా స్టేట్మెంట్ ఫార్మాట్ చేయొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను బ్యాంక్ అకౌంట్ వేస్తాను చూడు. బై బ్యాంక్ 320. డిపాజిట్స్ చేసాం కదా, డిపాజిట్స్ ఎంత? విత్డ్రాల్స్ చేశాను కదా 11. టెల్ మీ ద బ్యాలెన్సింగ్ ఫిగర్. $150 is opening balance. ఎందుకు యూజ్ అవుతుందో తెలుసా? ఈ ఓపెనింగ్ ఫిగర్స్ అన్ని ఓపెనింగ్ క్యాపిటల్ కోసం. ప్రిపేర్ బ్యాంక్ అకౌంట్ అండ్ ఫైండ్ అవుట్ ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ షీట్. ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్. ఇఫ్ యూ ఓపెన్ యువర్ స్టడీ మెటీరియల్ మొత్తం క్లమ్జీగా ఉంటుంది. జస్ట్ ఇలా అకౌంట్ ఫార్మాట్లో వేసేసండి, ఈజీగా ఉంటుంది. డన్. సో వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ స్టెప్? యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ఓపెనింగ్ క్యాపిటల్ బై ప్రిపేరింగ్ ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ షీట్. ఓపెనింగ్ లెటర్స్ ఫైండ్ చేసాం. ఓపెనింగ్ ఇప్పుడే ఫైండ్ ఓపెనింగ్ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఇప్పుడే ఫైండ్ చేశాను 150 రూపీస్. ఓపెనింగ్ స్టాక్ అవైలబుల్, ఓపెనింగ్ ఫర్నిచర్ అవైలబుల్, creditors available, remaining balance is opening capital. ఇదంతా మీరు ఆల్రెడీ చాలా ప్రాబ్లమ్స్ చేశారు కాబట్టి జస్ట్ నోట్ చేసుకోండి. ప్రొసీజర్ మీకు తెలుసు కాబట్టి జస్ట్ నోట్ ఇట్ డౌన్. వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ స్టెప్? క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ క్లోజింగ్ క్యాపిటల్. హౌ టు క్యాలిక్యులేట్? ఓపెనింగ్ క్యాపిటల్ ప్లస్ అడిషనల్ క్యాపిటల్ లెస్ డ్రాయింగ్స్. అడిషనల్ క్యాపిటల్ ఏమైనా ఉంది ఈ ప్రాబ్లంలో? లేదు, జస్ట్ డ్రాయింగ్స్ లెస్ చేస్తే సరిపోతుంది. డ్రాయింగ్స్ 800 రూపీస్ ఓన్లీ.
నేను ఒక పాయింట్ చెప్పాను, క్లోజింగ్ క్యాపిటల్కి నెట్ ప్రాఫిట్ కూడా యాడ్ చేయాలని చెప్పాను కదా. సో ఇక్కడ ఏం యాడ్ చేయాలి సార్ అంటే ఓపెనింగ్ క్యాపిటల్ లెస్ డ్రాయింగ్స్ యాడ్ నెట్ ప్రాఫిట్. ఫ్రమ్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్ ప్రొసీజర్ ఈజ్ సేమ్. బిఫోర్ దట్ కొంచెం మనకు ఇబ్బంది పడాల్సి వస్తుంది. అయిపోయిందా? Calculation of closing capital, opening less drawings less add net profit. I think I don't have balance sheet, you have to prepare. Unda? Okay. Closing capital find chesi balance sheet draw cheyandi. ప్రాబ్లం నెంబర్ 10 స్టార్ మార్క్ పెట్టుకోండి. ఇఫ్ డిఫికల్ట్గా ఇవ్వాలనుకుంటే ఈ ప్రాబ్లం కానీ నెక్స్ట్ చెప్పే ప్రాబ్లం నెంబర్ 12 కానీ ఇస్తారు. అదర్వైజ్ రిపీటెడ్ ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ ఎఫ్ఐస్ ఆర్ కన్వర్షన్ మెథడ్. ప్రిపేర్ బ్యాలెన్స్ షీట్. ఫర్నిచర్కి డిప్రిషియేషన్ ఎందుకు క్యాలిక్యులేట్ చేయలేదు నేను? దర్ ఈజ్ నో ఇన్ఫర్మేషన్ రిగార్డింగ్ డిప్రిషియేషన్ కాబట్టి జస్ట్ ఓపెనింగ్ ఈజ్ క్లోజింగ్. అయిపోయిన వాళ్ళు ఒక నాకు నోట్బుక్ ఇస్తే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. అయిపోయిన వాళ్ళు ఎవరైనా నోట్బుక్ ఇస్తే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. అయిపోయిన వాళ్ళు ఎవరు నాకు నోట్బుక్ ఇవ్వండి అమ్మా. ఎస్, ఒక్కసారి క్వశ్చన్ ఇంకోసారి చదవండి, సీరియస్గా చదవ. క్వశ్చన్ నెంబర్ 10. N is a small trader. He maintains no books of accounts. That means అక్కడ మనకు అర్థమైపోవాలి దిస్ క్వశ్చన్ ఈస్ బిలాంగ్స్ టు సింగిల్ ఎంట్రీ అని. నెక్స్ట్ పాయింట్, యు ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు ascertain his trading result for the year ending and balance sheet also. Trading results అంటే we have to prepare profit and loss account and trading account. ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు, బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్ షోస్ డిపాజిట్స్ అండ్ విత్డ్రాల్స్. అక్కడ ఏం అర్థం చేసుకోవాలి? డిపాజిట్స్ అంటే ఆఫ్టర్ మెయింటైనింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ హీ డిపాజిట్ ఇన్ టు ద బ్యాంక్. విత్డ్రాల్స్ అంటే ఫర్ ది పర్పస్ ఆఫ్ పేమెంట్ టు పర్చేజెస్ ఆర్ క్రెడిటర్స్. సెకండ్ వన్, అసెట్స్ అండ్ లయబిలిటీస్ ఆన్ 31st March 2016. దట్ మీన్స్ క్లోజింగ్ బ్యాలెన్సెస్. అక్కడ నోట్ చేసుకో క్లోజింగ్ బ్యాలెన్సెస్ అని. సెకండ్ పాయింట్ ఎండ్లో క్లోజింగ్ బ్యాలెన్సెస్ అని నోట్ చేసుకోండి. స్టాక్, డెటర్స్, బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్, ఫర్నిచర్ అండ్ క్రెడిటర్స్. గుడ్. పాయింట్ నెంబర్ 3 ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. 3లో సబ్ పాయింట్ ఏ చూడు, స్టాక్ అండ్ బుక్ డెట్స్ హ్యావ్ ఇంక్రీజ్డ్ బై 100 డ్యూరింగ్ ద ఇయర్. దట్ మీన్స్ ప్రీవియస్ ఇయర్ ఎంత ఉండేవంటే 100, యాడ్ 100 ఉండేవి, లెస్ 100. సో వీ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్. ఒక పని చేద్దాం, అక్కడే నోట్ చేసుకోండి. పాయింట్ నెంబర్ ఏ దగ్గర
ఓపెనింగ్ స్టాక్ అని, ఓపెనింగ్ స్టాక్ 1100 minus 100 is equals to 1000. Next, opening debt or opening debtors 1150 minus 100 1050. This is working note number 1 and 2. Next, creditors. అక్కడ నోట్ చేసుకో, క్రెడిటర్స్ దగ్గర ఓపెనింగ్ క్రెడిటర్స్ అని నోట్ చేసుకోండి. ఓపెనింగ్ క్రెడిటర్స్. నెక్స్ట్ డ్రాయింగ్స్ ఉన్నాయి, ఎక్స్పెన్సెస్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు సొల్యూషన్ చూడు, నీ నోట్బుక్ ఓపెన్ చేసి సొల్యూషన్ చూడు. ఫస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ నోట్ చేసుకున్నాను. డిపాజిట్స్ 12,020, విత్డ్రాల్స్ 11,850. ఓకే. నెక్స్ట్ క్లోజింగ్ బ్యాలెన్సెస్ గివెన్ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రజెంట్ చేశాను. స్టాక్, డెటార్స్, బ్యాంక్, ఫర్నిచర్, క్రెడిటర్స్. ఓకే. వర్కింగ్ నోట్ నెంబర్ 2, క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ ఓపెనింగ్ స్టాక్. ఇక్కడ మనం రాసుకున్నది అక్కడ రాశాను. వర్కింగ్ నోట్ నెంబర్ 2, క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ డెటార్స్. నెంబర్ 3, ఓపెనింగ్ క్రెడిటర్స్ 200 గివెన్ ఇన్ఫర్మేషన్, అది కూడా అక్కడ జస్ట్ నోట్ చేశాను అంతే. వర్కింగ్ నోట్ నెంబర్ 4, డ్రాయింగ్స్ 800 రూపీస్, అది కూడా గివెన్ ఇన్ఫర్మేషన్. 6, బిజినెస్ ఎక్స్పెన్సెస్ 700, అది కూడా గివెన్ ఇన్ఫర్మేషన్. Put a star mark to working note number 6. Calculation of receipts from customer. ఎలా ఫైండ్ చేయాలి సార్ అంటే, డిపాజిట్ చేసిన అమౌంట్ ఆఫ్టర్ రెడ్యూసింగ్ డ్రాయింగ్స్ అండ్ ఎక్స్పెన్సెస్. So you have to add back to calculate receipt from customer. So ఏం చేశాను, బ్యాంక్ డిపాజిట్ 12,020కి డ్రాయింగ్స్ యాడ్ చేశాను, సేమ్ టైం ఎక్స్పెన్సెస్ యాడ్ చేశాను. సో 13,520 ఈజ్ రిసీట్ ఫ్రమ్ కస్టమర్స్. నెక్స్ట్ డెటార్స్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేశాను, క్రెడిటర్స్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేశాను. డెటార్స్ అకౌంట్ ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ నా దగ్గర ఉంది కదా, ఎక్కడ ఫైండ్ చేశాను నేను, ఇది డెటార్స్ ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్. క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ ఇస్ గివెన్. Just now I calculated receipt from, payment, receipt from debtors. So closing figure is credit sales 13,620. Next creditors account open chesanu. I have opening balance, I have closing balance, and I have payment to creditors. Ela telisindi idi payment to creditors, withdrawals. Next one, trading and P&L account. Adi meeku telusu, opening stock, purchases, sales, closing stock, gross profit. Next, what will happen, gross profit, expenses will get net profit. After that, balance sheet. Balance sheet lo capital, liabilities, assets. Capital and the closing capital code you have to find out opening capital first. Opening capital, add additional capital, less drawings, add net profit. Same procedure. Last question, question number 12. ఈ క్వశ్చన్ చేసే ముందు ఒక్క నిమిషం. సిఎంఏ ఫౌండేషన్లో డబుల్ కాలమ్ క్యాష్ బుక్ విన్నావా? బ్యాంక్ క్యాష్, అగైన్ బ్యాంక్ క్యాష్. ఓకే, ఇప్పుడు క్వశ్చన్ చదువు. కొంచెం స్పీడ్గా క్వశ్చన్ చదవండి ప్లీజ్. ఈ క్వశ్చన్ అయిపోతే ఒక 30 to 35 minutes రివిజన్ చేస్తాను ఈ చాప్టర్ని. ఒక రివిజన్ చేస్తే, ఆ రివిజన్ ఒక లెక్చర్ ఒకటి చూస్తే చాలు, క్వశ్చన్ అటెంప్ట్ చేయొచ్చు నువ్వు. స్పీడ్ ఇది కొంచెం త్వరగా క్లోజ్ చేద్దాం.
దట్ ఈస్ నాట్ ఏ ప్రాబ్లం, తెలియకుండా నో ప్రాబ్లం, అర్థమైపోతుంది. జస్ట్ క్వశ్చన్ చదువు. పుట్ ఏ డబుల్ స్టార్ మార్క్ టు దిస్ క్వశ్చన్. ఎక్స్ట్రీమ్ ఇవ్వాలంటే ఈ క్వశ్చన్ ఇస్తాడు. 99% రాదు, వస్తే ఇంకా ఏం చేయాలి. ఓకే, స్టార్ట్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 12 చూడండి అన్న. ఫాలోయింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ సప్లైడ్ ఫ్రమ్ డిఫెక్టివ్ రికార్డ్స్. దట్ మీన్స్ సింగిల్ ఎంట్రీ. You are required to prepare trading and P&L account and balance sheet also. Next చూడు, creditors opening, closing, general expense owing, opening, closing, assets opening, closing, stock opening, closing, cash in hand and at bank. Put a star mark and underline that line. Cash in hand at bank అంట. మీనింగ్ ఏంటి సార్ అంటే, రెండు కలిపి అక్కడ ఉంది, మనం దాన్ని డివైడ్ చేయాలి. అది బిగ్ టాస్క్ మనకి. అందుకే నేను డబల్ ఎంట్రీ క్యాష్ బుక్ అనే వర్డ్ యూజ్ చేశాను, మీకు అర్థమవుతుంది ఇప్పుడే. నెక్స్ట్ డెటార్స్ ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ ఫైండ్ చేయాలి మనం, క్లోజింగ్ ఇచ్చారు. ఎస్. నెక్స్ట్ డీటెయిల్స్ ఉంది కదా, జాగ్రత్తగా ఫోకస్గా చూడండి. పాయింట్ నెంబర్ 1, క్యాష్ అండ్ డిస్కౌంట్ క్రెడిటెడ్ టు డెటార్స్. ఏమైనా అర్థమైందా? ఏమర్థమైంది? దాని మీనింగ్ ఏంటంటే, క్యాష్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ డెటార్స్ ప్లస్ డిస్కౌంట్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ డిస్కౌంట్ అలౌడ్, ఎస్, అలౌడ్ టు డెటార్స్. టోటల్ అమౌంట్ అక్కడ ఇచ్చాడు. We have to divide receipt from debtors and discount allowed. Okay, అందులో పాయింట్ నెంబర్ 8 చూడు. పాయింట్ నెంబర్ 8 ఏముంది? సో ఇది నాకు తెలిసిపోయింది. 62,500 పైన 64,000 ఉంది. డిస్కౌంట్ ఎంత? 1,500. వర్కింగ్ నోట్ నెంబర్ 1, cash and discount 64,000, out of which cash receipt is 62,500. Remaining balance is discount. ఈ డిస్కౌంట్ ఎక్కడ వస్తుంది? అకౌంటింగ్లో, డెటార్స్ అకౌంట్లో వస్తుంది. నెక్స్ట్ కంటిన్యూ ద క్వశ్చన్. సెకండ్ పాయింట్, రిసీట్ ఫ్రమ్ డెటార్స్. ఓకే, సారీ, రిటర్న్స్ ఫ్రమ్ డెటార్స్. స్టార్ మార్క్ పెట్టుకో అక్కడ. అకౌంటింగ్ ట్రీట్మెంట్ తెలుసా నీకు? రిటర్న్ ఫ్రమ్ డెటార్స్లో ఏమవుతుంది చెప్పు? సేల్స్ రిటర్న్ టు. ఓకే, ఇంకా అకౌంటింగ్ ట్రీట్మెంట్ ఇంకేమైనా ఎఫెక్ట్ అవుతాయా? ఇంక్రీజ్ అవుతాయా? రెడ్యూస్ అవుతాయా? సో ట్రేడింగ్ అకౌంట్లో సేల్స్ వస్తుంది కదా, అక్కడ రెడ్యూస్ చేయాలి. ఓకే, వచ్చేది యాడ్ చేస్తావా? నెక్స్ట్ పాయింట్, బ్యాడ్ డెట్స్
పాయింట్ నెంబర్ 4 చూడు, పాయింట్ నెంబర్ 4 ఇంపార్టెంట్. సేల్స్, క్యాష్ అండ్ క్రెడిట్. వీ హ్యావ్ టు డివైడ్ క్యాష్ సేల్స్ అండ్ క్రెడిట్ సేల్స్. పాయింట్ నెంబర్ 5, డిస్కౌంట్ అలౌడ్ బై క్రెడిటర్. దట్ మీన్స్ ఏమవుతుంది, ఇది క్రెడిటర్స్ అకౌంట్లో డెబిట్ సైడ్ వస్తుంది, 2 డిస్కౌంట్. నెక్స్ట్ క్యాపిటల్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ 8.5. నెక్స్ట్ రిసీట్ ఫ్రమ్ కస్టమర్ అయిపోయింది. క్యాష్ పర్చేజెస్, expenses paid by cash. Okay, purchase of machinery, withdrawn from bank into cash, drawings by check, cash payment into bank, cash in hand at bank, payment to creditors. Last నుంచి పాయింట్ నెంబర్ 2, cash in hand at end. So closing cash balance only, not included bank balance. మనకు క్లూ ఇచ్చాడు ఇక్కడ. నో, అది దాన్ని కొంచెం అండర్లైన్ చేయి, 1200ని ఆర్ సర్కిల్ చేయి. నౌ ఓపెన్ డెటార్స్ అకౌంట్, క్రెడిటర్స్ అకౌంట్, డబుల్ కాలమ్ క్యాష్ బుక్. క్యాష్ బుక్ అని హెడ్డింగ్ పెట్టుకో. క్యాష్ బ్యాంక్, రైట్ సైడ్ కూడా క్యాష్ అండ్ బ్యాంక్ వస్తుంది అంతే. 2 అకౌంట్స్ ఒకే దగ్గర మెయింటైన్ చేస్తున్నాం, అది అంతకుమించి ఏం లేదు ఇక్కడ. డిస్కౌంట్ అర్థం కాలేదు, అది ట్రిపుల్ కాలమా? ఓకే, ఓపెన్ చేసారా 3 అకౌంట్స్. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ స్టార్టింగ్ నుంచి చూసుకొని పోస్ట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోదాం. స్టార్టింగ్లో క్వశ్చన్లో ఏమైనా ఉంది ఇన్ఫర్మేషన్? ఎస్, ఓపెనింగ్ క్రెడిటర్స్ ఏమవుతుంది, బై బ్రాడ్ డౌన్ 15770. క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ కూడా ఉంది 2C/D 12440. నెక్స్ట్ అది వదిలేసేయండి, తర్వాత మాట్లాడదాం. అసెట్స్, సన్డ్రీ అసెట్స్ 11,016 1240. ఓకే, స్టాక్ ఓకే, క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్ ఓకే. అది క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్ ఉంది కదా, అక్కడికి రండి. సో క్యాష్ బుక్ వెళ్ళి ఇది ప్రజెంట్ చేయాలంటే నాకు ఇండివిజువల్ అమౌంట్స్ కావాలి. ఇక్కడ ఇండివిజువల్ అమౌంట్స్ ఉన్నాయా? సో నేను ఫైండ్ చేయాలి. ఓకే, డెటార్స్ క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ ఉంది, బై C/D 17,870. ఓకే, నెక్స్ట్ డీటెయిల్స్లోకి రండి. ఫస్ట్ పాయింట్ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసాం కదా, డిస్కౌంట్ ఏమవుతుంది డెటార్స్ అకౌంట్లో, బై డిస్కౌంట్ 1500. సేమ్ టైం బై రిసీట్ ఫ్రమ్ కస్టమర్స్ ఉంది కదా, రిసీట్ ఫ్రమ్ డెటార్స్ బై క్యాష్ అని పెట్టినా. ఎలా ఇచ్చారు వీళ్ళు, క్యాష్ ఇచ్చారు 60 to 500. సో క్యాష్ అకౌంట్లో ఎఫెక్ట్ అవుతుంది కదా, ఐ హ్యావ్ టు గో టు క్యాష్ అకౌంట్. ఏమవుతుంది, 2 డెటార్స్ 62,500. జాగ్రత్తగా పోస్ట్ చేయండి.
పాయింట్ నెంబర్ 8 చూడు, ఏముంది అక్కడ బ్రాకెట్లో ఏముంది? నువ్వు నాకేం చెప్పావు? బ్యాంకులో వాళ్ళు డిపాజిట్ చేశారు టు బ్యాంక్ 62,500. అర్థం కాలేదా? అది కాదు, డైరెక్ట్గా కస్టమర్ బ్యాంక్లో డిపాజిట్ చేశాడని మీనింగ్. డెటార్స్ అకౌంట్లో కూడా బై బ్యాంక్ అని రాయు, క్యాష్ కాదు. ఇలాంటి కన్ఫ్యూజన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి అది డిఫికల్ట్ ప్రాబ్లం అని చెప్పా. నెక్స్ట్ రిటర్న్ ఫ్రమ్ డెటార్స్ ఏమవుతుంది? డెటార్స్ అకౌంట్ బై సేల్స్ రిటర్న్స్ హౌ మచ్? 1450. బ్యాడ్ డేట్స్ కూడా ఉంది, ఇంకా బ్యాడ్ డేట్స్ 420 మీరు నోట్ చేసుకోండి. బ్యాడ్ డేట్స్ 420. నెక్స్ట్ డిస్కౌంట్ అలౌడ్ బై క్రెడిటర్స్. క్రెడిటర్స్ అకౌంట్లో 2 డిస్కౌంట్ హౌ మచ్? 700. నెక్స్ట్ రిటర్న్ టు క్రెడిటర్స్ ఏమవుతుంది? 2 పర్చేజ్ రిటర్న్స్ రెడ్యూస్ అవుతుందిగా, 400. నెక్స్ట్ వన్ క్యాపిటల్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ పెయిడ్ ఇన్ టు బ్యాంక్. సో ఏమవుతుంది? క్యాష్ బుక్లో 2 క్యాపిటల్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ బ్యాంక్లో డిపాజిట్ చేస్తున్నారు కాబట్టి అమౌంట్ 8,500. నెక్స్ట్ వన్ రిసీట్ ఫ్రమ్ డెటార్స్ అయిపోయిందా? క్యాపిటల్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ అయిపోయింది. క్యాష్ పర్చేజెస్ ఏమవుతుంది? క్యాష్ బుక్ ఏమవుతుంది? బై క్యాష్ పర్చేజెస్ హౌ మచ్? 1030. సూపర్. నెక్స్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ పెయిడ్ బై క్యాష్. బై ఎక్స్పెన్సెస్ ఎంత? క్యాష్ బుక్లో 9570. పర్చేజ్ ఆఫ్ మిషనరీ బై చెక్, దట్ మీన్స్ బై మిషనరీ ఇన్ బ్యాంక్ కాలమ్ హౌ మచ్? 430. నెక్స్ట్ ఎస్, టెల్ మీ ద కాంట్రా ఎంట్రీ విత్డ్రాన్ ఫ్రమ్ బ్యాంక్ ఇంటూ క్యాష్. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది? డెబిట్ సైడ్ 9240. రైట్ సైడ్ ఏమవుతుంది? బై క్యాష్ బ్యాంక్ కాలం 9240. ప్రాపర్గా రికార్డ్ చేసుకోండి. డ్రాయింగ్స్ బై చెక్ ఏమవుతుంది? అగైన్ బై డ్రాయింగ్స్ హౌ మచ్? క్యాషా బ్యాంకా? 3180. నెక్స్ట్ క్యాష్ పేమెంట్ ఇంటూ బ్యాంక్ ఏమవుతుంది? క్యాష్ అకౌంట్ క్యాష్ డెబిట్ సైడ్ ఏమవుతుంది? 2 క్యాష్ ఇన్ బ్యాంక్ కాలమ్ హౌ మచ్? 5K. నెక్స్ట్ ఇక్కడ బై బ్యాంక్ క్యాష్ కాలం పెరుగుతుందా రెడ్యూస్ అవుతుందా? 5K. yes, this is the highlight point. Cash in hand at and that means ఇక్కడ ఒకసారి స్క్రీన్ మీద చూడండి ప్లీజ్. ఈ కాలం యొక్క క్లోజింగ్ ఫిగర్ ఇచ్చాడు బై సి బై డి హౌ మచ్? 1200. నో క్లోజ్. వెయిట్ please add the cash column in the credit side. Please add the cash column in the credit side. $1,030, 9570, 5,000, 1200, 16,800. Okay. సో ఇట్ సైడ్ ఏమో ఈ క్యాష్ కాలం కూడా ఈక్వల్ అవ్వాలి కదా. 16,800
బ్యాలెన్స్ ఏమవుతుంది చూడు, ఫస్ట్ బ్యాలెన్స్ ఫిగర్ ఎంత వస్తుంది చూడు. ఒక్క నిమిషం. బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ 60. ఎస్, ఇది క్లోజ్ చేయండి. బ్యాంక్ కాలం కూడా క్లోజ్ చేయి. ఒక్క నిమిషం నాన్న. ఎస్, క్వశ్చన్ స్టార్టింగ్లో ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ ఉన్నాయి కదా, అక్కడ స్టార్ మార్క్ పెట్టుకున్నారు కదా. క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉంది? 8080. ఏంటా బ్యాలెన్స్? ఇన్ హ్యాండ్ అండ్ బ్యాంక్, క్యాష్ అండ్ బ్యాంక్. నౌ ఐ గాట్ ఓన్లీ క్యాష్. రిమైనింగ్ బ్యాలెన్స్ ఈజ్ ఓన్లీ బ్యాంక్. 8080 minus 1200 6. ఇక్కడ నోట్ చేయాలి. అది ఇది ట్విస్ట్ ఆఫ్ ది ప్రాబ్లం. వర్కింగ్ నోట్ పెట్టుకోలేదంటే క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ అని, క్లోజింగ్ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్. సో ఇప్పుడు బ్యాంక్ క్రెడిట్ సైడ్ క్లోజ్ చేయి. ఫస్ట్ బ్యాంక్ కాలం క్లోజ్ చేయి. 4000 వచ్చిందా? బ్యాంక్ కాలమా? 4000. సూపర్. మరి క్యాష్ తెలియాలి కదా, ఏం చేయాలి? అగైన్ గెట్ బ్యాక్ టు ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ 6960, రెడ్యూస్ 4000, 2960 is ఓపెనింగ్ క్యాష్ బ్యాలెన్స్. ఇదొక్కటే బిగ్ టాస్క్ ఇక్కడ. నెక్స్ట్ డెటార్స్ అకౌంట్, క్రెడిటర్స్ అకౌంట్ క్లోజ్ చేసేసేయండి. అవును, క్యాష్ కాలంలో ఏమొచ్చింది నీకు? క్యాష్ కాలం క్లోజ్ చేయలేదు కదా, డెబిట్ సైడ్. ఎంత వచ్చింది బ్యాలెన్సింగ్ ఫిగర్? ఎంత? క్యాష్ కాలం బ్యాలెన్సింగ్ ఫిగర్ 100,950,5K 4600. ఏంటో తెలుసా ఇది? 2 క్యాష్ సేల్స్. ఎలా చెప్పారు సార్ అంటే పైన చెప్పాడు నాకు క్యాష్ అండ్ క్రెడిట్ సేల్స్ అని. ఫ్రమ్ దట్ ఐ విల్ ఫైండ్ అవుట్ క్రెడిట్ సేల్స్. ఆ క్రెడిట్ సేల్ని డెటార్స్ అకౌంట్స్కి తీసుకెళ్ళాలి. అయిపోయిందా? క్యాష్ బుక్ క్లోజ్ చేశారా? ఎస్. ఓపెన్ డేటా, నోట్ చేసుకోండి. వర్కింగ్ నోట్ నెంబర్ 2. వర్కింగ్ నోట్ నెంబర్ 2, క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ క్రెడిట్ సేల్స్. టోటల్ సేల్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎంత ఇచ్చాడు చూడు, 71,810. క్యాష్ సేల్స్ జస్ట్ నో వి ఫైండ్ ఇట్ అవుట్ 4,600. Balancing is credit sales 67,210. ఇదేమవుతుంది? డెటార్స్ అకౌంట్ 2 సేల్స్ 67,210. Now close the debtors account. What about purchases?
ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ ఇచ్చాడా? Yes, we have to find out. Balancing figure is opening balance. 16,530 is opening balance. 2 B by D. This is balancing figure. కొంచెం కష్టం ఇంత సమ్ చేయడం, బట్ వస్తే 16 మార్క్స్ వచ్చేస్తుంది ఒకేసారి. ఇందాక ఒక ఎంట్రీ మిస్ అయింది అక్కడ, నేను ఇక్కడ క్రెడిట్ చేయలేదు. ఇందాక మన వాళ్ళు చెప్పారు కదా, క్యాష్ బుక్లో 60,2070 సంథింగ్. ఎస్, పేమెంట్ టు క్రెడిటర్స్ అకౌంట్ ఏమవుతుంది? టు బ్యాంక్ 60,270. నౌ క్లోజ్ ది క్రెడిటర్స్ అకౌంట్. ఏమవుతుంది? బ్యాలెన్సింగ్ ఫిగర్ బై పర్చేజెస్ 50. క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ చూడు, ఇక్కడ తప్పేసాం మనం. క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ 400 ఇది. చెక్ చేయ ఒకసారి. Next, come to the question. There is cash purchase. Point number 9. Point number 9, cash purchases. So cash purchases 1030, credit purchases 58,000. ఎందుకు ఇది క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాను సార్ అంటే, ఫర్ ది పర్పస్ ఆఫ్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్. ఫ్రమ్ దిస్ ఐ హ్యావ్ టు రెడ్యూస్ ఎనీ పర్చేజ్ రిటర్న్స్ ఇఫ్ ఎనీ. ఓకే, ఉన్నాయా పర్చేజ్ రిటర్న్స్ ఏమైనా? నో అనుకుంటా. సేల్స్ రిటర్న్స్ ఉన్నాయి. ఎస్, ఓపెన్ ట్రేడింగ్ అండ్ P&L అకౌంట్ అండ్ బ్యాలెన్స్ షీట్. రెడ్యూస్ చేస్తాం. అక్కడ రెడ్యూస్ చేస్తాం, ట్రేడింగ్ అకౌంట్ రెడ్యూస్ చేస్తాం. నౌ యువర్ టర్న్, ట్రేడింగ్ అండ్ P&L అండ్ బ్యాలెన్స్ షీట్. ఓపెన్ ట్రేడింగ్ అండ్ P&L. వీ హ్యావ్ ఓపెనింగ్ స్టాక్, వీ హ్యావ్ పర్చేజెస్. పర్చేస్ అమౌంట్ ఎంత అవుతుంది అనుకుంటే, క్యాష్ పర్చేజెస్, యాడ్ క్రెడిట్ పర్చేజెస్ లెస్ purchase returns. This figure will be in trading account debit side. Yes, same as sales, cash sales, credit sales. Then we have to reduce sales returns. ట్రేడింగ్ అకౌంట్లో గ్రాస్ ప్రాఫిట్ ఎంత వచ్చిందో చెప్పండి. పర్చేజెస్ అమౌంట్ ఎంత? గ్రాస్ ప్రాఫిట్ ఎంత వచ్చింది? ఓకే, ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఎంత వేసావు? పర్చేజెస్, సేల్స్ 71. నెక్స్ట్ క్లోజింగ్ స్టాక్ ఇంకేమున్నాయి? క్యాలిక్యులేటర్తో క్యాలిక్యులేట్ చేయి. 71810 1120 మైనస్ 8040 మైనస్ 58630. క్యాలిక్యులేటర్ ఇస్తావా? క్యాలిక్యులేట్ చేయలేదంటే అంతేనా? షణ్ముఖ్ క్యాలిక్యులేటర్ ఒకసారి పంపించి. నీకేం చెప్పాను నేను? సేల్ నుంచి రిటర్న్స్ తీయమని చెప్పానా లేదా?
రిటర్న్స్ తీసి చెప్పు ఫిగర్. తొందర పడితే మిస్టేక్ అవుతుంది. సేల్స్ ఎంత వచ్చిందమ్మా ఫిగర్? 71,081 is the total sales. Then we have to reduce. Yes, 70360. ఎలా వచ్చింది ఇది? 71,180 minus 1450. Gross profit tell me the expenses. Bad debts ఉన్నాయా? How much? ఇంకా ఎంత? మనం డిస్కౌంట్ ఏమి ఇవ్వలేదా ఫస్ట్లో? చూడు, మనం కూడా ఇచ్చాము కదా. ఫస్ట్లో ఫైన్ చేసాం 150 రూపీస్, 1500 వర్కింగ్ నోట్ నెంబర్ 1. వాళ్ళు ఇచ్చింది ఇంకా డిస్కౌంట్ మనం ఎంత ఇచ్చాం? డిస్కౌంట్ అమౌంట్ 1500 కదా. బై డిస్కౌంట్ ఎక్కడ చూసి చెప్తున్నాను? 420, 700. ఇంకా అంతే, క్లోజ్ చేయ అకౌంట్. ఫోర్ దెన్ బ్యాలెన్స్ షీట్ మీరు ప్రిపేర్ చేసుకోండి ఆన్ యువర్ ఓన్. దట్ ఈస్ యువర్ హోంవర్క్. నెక్స్ట్ స్టాప్ ది రైటింగ్ ప్లీజ్. Please note this chart. ఈ 4 ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ దిస్ ప్రొఫార్మా చదువుకుంటే చాలు డే బిఫోర్ ఎగ్జామ్. స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ అఫైర్స్ ఫార్మాట్ ఒకసారి చూసుకోండి. 3 స్టెప్స్ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ ఎస్వై ప్రాబ్లమ్స్ కోసం క్వశ్చన్ నెంబర్ 1 ఒక్కటి సరిపోతుంది, ఇంకేం అక్కర్లేదు. క్వశ్చన్ కన్వర్షన్ ప్రాబ్లంకి ప్రాబ్లం నెంబర్ 8 ఈజ్ ఇనఫ్. అదర్ ప్రాబ్లమ్స్ 10 అంటే ఒకసారి చూసుకోండి. ఇది సి కేటగిరీ, ఇది బి, ఇది ఏ. ఇఫ్ యు ఆర్ లక్కీ సెకండ్ ప్రాబ్లం వస్తుంది. నెక్స్ట్ క్లాస్ ఉందా?